Thanks for joining our special live coverage of the 7th policy discussion with citizens. The South Korean government has been carrying out policy discussions with members of the public and experts in annual policy briefings since the beginning of the new year. Each ministry has been laying out policy plans with participants also taking part in debates. The themes that have been covered and are to be discussed are related to the public's livelihood issues, including public safety, transportation, medical reform, and tackling the low birth rate. And today's session will focus on protecting digital rights for citizens under the theme of digital rights and innovation. Now, if we look over some of the sessions that took place in the past few weeks, on housing, which was the second topic, President Yoon Suk-yeol vowed to scrap regulations that hinder redevelopment and reconstruction. In fact, the government will not conduct safety reviews of homes that are older than 30 years old to get into reconstruction right away, and some bold reforms in stock market taxes are underway. President Yoon pledged to do so to correct the perceived undervaluation of South Korean shares and improve the financial situation of ordinary citizens. And again, we are still waiting for the 7th policy discussion with citizens to begin. This is where the members of the public and experts take part in briefings where ministries present their annual policy plans. Now, this series of discussion-style briefings consists of 10 sessions on socioeconomic issues spanning housing, jobs, public safety, transport, medical reform, low birth rate, and energy policies. It looks like President Yoon Suk-yeol is entering the room to deliver his speech. We'll come back after his speech. 먼저 국민 We 의례가 will first 있겠습니다. pledge allegiance to the 정면에 있는 flag. 국기를 향해 Please 주시기 face 바랍니다. the flag in front of you. 국기에 대하여 Salute 경례. to the flag. 바로 At ease, 모두 자리에 앉아주시기 please be 바랍니다. seated. 지금부터 We will 국민과 now 함께하는 begin 민생토론회를 the policy discussion 시작하겠습니다. with the citizens. 상생의 디지털, We are going to 국민권익 talk about 보호에 관한 coexistence 논의를 위하여 of 이곳 the digital 판교까지 age 찾아주신 and protection 여러분께 of people's 진심으로 rights. 감사의 I would 말씀을 like to 드립니다. thank all of you who are 먼저 here today. 대통령님의 모두 말씀이 I would like to 있겠습니다. invite the President for his 반갑습니다. speech opening remarks. 디지털 혁신의 Everyone, it's very 인큐베이터. nice to see you. 이곳 This 판교 is the incubator of the digital startup, 여러분들 and 이렇게 뵙게 돼서 we are 정말 here at 기쁩니다. Pangyo 2nd Techno Valley. 지금 I'm 우리 very glad to 삶은 meet all of you. 디지털을 떼놓고 Today's 생활할 수 lives, it is 시대입니다. inseparable 식당을 가도 to 키오스크로 think 주문하고 about digital 스마트폰 transformation is 결제가 everywhere we use digital 이제 kiosks, and 국민들은 생활 smartphones 속에서 are 콘텐츠 everywhere we use it 선거에 every day. 또 의료 서비스와 And the people 결합된 다양한 use digital 디지털 services 기술을 with smartphones 누리고 있습니다. and a variety of digital 디지털이 우리 technology. 삶을 바꾸고 The digital 있지만 해결해야 하는 is 과제들도 changing 그만큼 people's 빠른 lives. 속도로 However, the 등장하고 challenges that need to be solved are also 서비스 emerging at an 편의성과 equally 접근성을 rapid 높여서 pace. The 국민의 service 자유와 후생 증진에 convenient 초점을 맞춰야 and 합니다.
the government 정부가 더 should focus on 빨라져야 하고 promoting people's freedom and welfare by 국민의 making 삶의 services more 현장 convenient and 깊숙이 accessible. 들어가야 됩니다. And we would have 저는 to 후보자 시절부터 dive deeper 국민의 into the field. 불편과 The government 불공정을 has to. 해소하는 디지털 Since 정책을 the time as a 고민해 왔습니다. candidate, I have been pursuing 오늘은 digital policies 디지털 related 행정, to administration. 게임 콘텐츠, And therefore, today 디지털 we 의료 are going to talk 서비스처럼 about administration, 국민의 games, and 삶과 medical 밀접한 services 분야의 that are directly 집중적으로 linked to people's 논의하고자 lives. And we would like to 우선 discuss on 디지털 these 기술을 topics. 기반으로 First of all, 국민이 더 on 쉽고 the 편리하게 basis of 행정 digital 서비스를 이용하실 수 technology, 있도록 the people should be able to 만들겠습니다. conveniently use the 사실 digital 우리나라 디지털 administration 정부는 service. 세계적으로도 최고 수준입니다. South Korea's digital OECD에서 government is at the 평가하는 world 디지털 leading level, 정부 평가에서 and we are also 세계 1위를 기록하고 있습니다. at 데이터, the global top 개방성, in terms of digital 플랫폼, 국민 주도 administration. 등 총 6개 세부 In the 분야별 6 점수를 봐도 detailed 모두 OECD 평균의 categories, 2배에 we 육박하는 are 높은 over 점수 차로 twofold 우리가 단연 압도적으로 compared to 1등입니다. the average of OECD 그런데 이렇게 countries. 훌륭한 디지털 And we are 정부를 우리가 at an 구축해 overwhelming 왔지만 global number 국민들께서 one in 그 terms of 편의성을 digital 체감하기에는 부족한 government. 점이 매우 많이 남아 있습니다. Nevertheless, we have 특히 a 자영업자나 far way to go 소규모 for this to be 기업인들께서 palpable by the people. In particular, the 현실에 대한 self-employed 행정 and 업무가 the 많은 부담이 ordinary 되고 있습니다. people, there are a lot of burden in 큰 terms of 기업은 administrative. 이런 행정 업무를 따로 processes. 담당하는 부서나 직원을 두고 In big 있습니다만은 companies, of course, they have a separate administrative departments taking care of these issues. However, this is not the case for the small companies or enterprises. Just to resolve administrative issues, we have to have 흩어져 a 있는 lot of 정보와 documents that are 데이터를 모아서 related, 원스톱 and 맞춤형 서비스를 therefore 우리 정부는 we 제공하겠습니다. would like 연말까지 to 420여 개 서비스를 시작으로 provide a one-stop 3년간 administrative 총 services, 1,500여 개의 행정 and over the 서비스 next 구비 3 서류를 years, 완전히 디지털화할 예정입니다. we will fully 국민들이 computerize 이리저리 뛰고 documents 각종 증빙 서류들을 for a total 준비할 of 필요 없이 1,500 간편하게 administrative services, and by the end of this year, about 420 매년 7억 건에 documents 달하는 will be 구비 solved and 서류를 computerized. 30%만 디지털화해도 If we 조 can 단위의 예산이 computerize 절감됩니다. only 30% of 특히 all the required 도입된 지 documents, 이제 we 110년이 can 지난 save 인감 trillions of won. 디지털 인감으로 대폭 And we would 전환시킬 것입니다. also like to drastically 국민의 약 convert unnecessary 63%가 게임을 seal 이용하고 authentication certificates 또 to 각종 digital 게임 seals. 아이템이 거래되는 The 30% of 이제 the 게임은 단순한 people 개인의 in 여가나 Korea 취미 are 활동의 범위를 users of 넘어섰습니다. games. 게임 산업 연간 this game 매출이 industry, 22조 원을 넘어서 The revenue, 영화, annual 음악 같은 revenue, goes 어떤 over 콘텐츠보다 22 trillion won. 막대한 Therefore, 시장 규모를 establishing itself as a content 게임은 industry, 엄청난 and the market size 성장 is 동력 astounding. 산업이자 And 대표적인 therefore, 디지털 this 융합 is a 산업으로 very 국가가 promising 이제 industry 집중적으로 and also a 육성해야 할 convergent 산업입니다. industry. And therefore, the government 산업 should take a 육성에서 focus 무엇보다 in terms of 중요한 것은 promoting this 바로 industry. And in this 소비자 game industry, what is 소비자를 the utmost 보호해야 이 게임 importance is to protect the 플랫폼과 시장에 consumers. 많이 참여하고 시장을 키울 수 있는 것입니다. And by doing so, 게임 we can 소비자를 제대로 enlarge and we 먼저 can discover 시장의 more 불공정을 potentials 해소하는 in this 것이 market. 첫째입니다. And therefore, we have 게이머도 to eliminate the 디지털 unfairness 제어가인 in this 아이템을 game 구매하는 industry. 소비자로 봐야 하고 And we have 일반 to see 소비자와 the game 마찬가지로 users as the game users, 보호해야 like the ordinary 게임 users. 산업의 건전한 성장을 위해 And for 정부 the 역할을 sound 보다 강화하겠습니다. growth of this 먼저 game 대표적 industry, the 불공정 사례를 government 알 수 will play 있는 its role. 확률형 아이템으로 And 인해 to 많은 게임 소비자가 피해를 보고 first of all, 게임에서 멀어져 가서는 the 안 될 것입니다. probability-based 올해 초 items, there are some 확률형 problems in terms of 정보 this 공개 의무화를 issue, 시작으로 and we would like to 게임사의 불공정 disclose the 행위에 대한 information on 과징금 probability-based 소비자 items. 보호 We would 공약을 also like to 차질 없이 find 지켜왔습니다. the ones that 앞으로도 are 게임 관련 소액 사기를 근절하고 illegally operating 매출을 in this 일으키고 서비스를 industry. 조기 종료하는 먹튀 게임에 and also the 국가가 games 철저하게 that 대응해서 are 게임 소비자의 권익을 having a 보호하겠습니다. one-time
interest and gain their interest 디지털 기술에 as a 기반한 one-time 비대면 fraud 진료는 의료 서비스 이용에 activities. 혁신을 We would like to 일으켰습니다. eliminate 코로나 such 팬데믹 practices. 시기에 And also, 국민과 의사 모두 비대면 we would 진료를 like to 현명하게 이용했습니다. resolve the inconvenience and 먼저 disappointment 디지털 의료 of the 서비스도 public 활성화되어 due to the limited operation of non-face-to-face 새로운 medical 민간 treatment 시장이 after the pandemic. 만들어지고 있습니다. There is a 그런데 new 팬데믹이 market that is 끝나면서 emerging. 비대면 There 진료가 was a 많이 new 제한되고 market that 있습니다. has emerged 정부가 during the pandemic. However, 시범사업 this 형태로 is being 비대면 more 진료를 and more 이어가고 limited. 있습니다마는 The government is 원격 still 약품 pursuing 배송은 제한되는 the 등 remote 불평과 medical 아쉬움은 services to 여전히 some 남아 extent. 있습니다. However, there are some 많은 국민들이 disappointments 이 비대면 amongst the 진료에 public. 관해서 법 And 제도가 시대에 many 역행하고 of 있다고 the people 비판하고 계십니다. are disappointed and they are condemning that 법 such 개정에 practices 반영할 수 are 있도록 actually 최선을 a 다하겠습니다. reverse to the 오늘 다양한 분야의 past that was 국민들께서 more 이 자리에 inconvenient 오셨습니다. than when 현장에서 느끼는 불평과 this 어려움을 remote medical 숨김없이 services 말씀해 had 주시기 been 바랍니다. introduced. I would like to 정부는 ask 국민 for your 여러분과 candid 전문가의 목소리를 opinion today 경청하고 at this 또 discussion. We 해외의 are 선도 going to 사례들을 잘 연구해서 국정 운영과 very 제도 개혁에 적극 much 반영하겠습니다. listening 감사합니다. to your opinions and to reflect your opinions to our national tasks. Thank you. That was our live coverage of South Korea's 7th policy discussion with citizens, with President Yoon Suk-yeol delivering a speech. If you missed it, you can still catch the highlights on our upcoming newscast at 12 p.m. Korea time. Thanks for watching.